వెల్కమ్ బ్యాక్. ఆగస్టు 1వ తారీఖు నుంచి GRE ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ లో మార్పులు తీసుకొచ్చారు. ఆ మార్పులు ఏంటో జీవా మేడం గారిని తెలుసుకున్నాం. మేడం గారు, రీసెంట్ గా ఆగస్ట్ 1 నుంచి GRE ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ నే మార్చేశారు, సమ్ చేంజెస్ చేశారు. ఆ చేంజెస్ ఏమేంటి, ఏం చేశారు మేడం? The GRE has gone for a big change from August 1st, and basically the change has been in the scoring pattern and a few format changes. ఆ ఫార్మాట్ ఏంటో మాట్లాడదామండి. నరసింహారెడ్డి గారు హైదరాబాద్ నుంచి మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. హలో హలో నరసింహారెడ్డి గారు, అడగండి. మా పాప ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ అండి. Yes. GRE స్కోర్ 1320 వచ్చిందండి. Yes. హలో చెప్పండి. 1320 అండి. Okay, that's a good score. ఇది ఎయిడ్ వస్తుందండి, ఏ కాలేజీలో ఎయిడ్ వస్తుందని. Is your daughter going for the fall semester? August కి వెళ్తుందా? ఆగస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ అండి. నెక్స్ట్ 2012 ఆగస్ట్ లో అప్లై చేయాలంటే మై అడ్వైస్ టు యూస్ టు అప్లై టు ద యూనివర్సిటీస్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. మీరు ఇప్పుడే ప్రాసెసింగ్ స్టార్ట్ చేసేస్తే బాగుంటుంది. అక్టోబర్ వరకు మీరు బోత్ GRE అండ్ TOEFL స్కోర్స్ తీసుకొని మీరు అప్లై చేసుకుంటే you will definitely be able to get some kind of a scholarship because the student has got a good score. 1320, is it good score? Yes. Okay. Out of a possible 1600, the student has got 1320, which is a very good score. Okay. And the thing is, applying to the universities also is selecting the correct universities. Endukante chaala mattuku universities, even with students with a good score, they may not give a scholarship if they don't have funds. So many times the parents and the students have to be advised about the right university selection. With a good score, selecting the right universities with the right funds, right programs and accreditation, that is, which is acceptable worldwide, is very important. Many times students do not know this. They'll apply. How to select good universities? Yes, how to select. Is there any activities? Yes, there are possibilities of going to the website where there are lots of information, but there are also people like us who are helping students in selecting the universities to apply. Okay. Basically what we do is we look at the student profile and match it with the requirement. Okay. We try to select the universities which will match with their academic profile and their GRE and TOEFL scores, so that when they apply to the universities they are not disappointed. Because many times students have this idea we should only apply to the top 10 universities or the top 20 universities, which is sometimes impossible to get admission. Yeah. So you will be actually wasting a whole year by putting all your eggs in one basket. Okay. So we can select universities which are really very good. Also we can apply to the universities on time. Okay. And so that the student can get not only a good scholarship, but there are also lots of funds in the universities. Okay. See, once the student joins the university, almost 70 to 80% of the students get some kind of funds from the university. This they get usually to students who are academically very strong, who also have a good GRE or TOEFL score, okay, and go and apply or ask the universities to give them the funds. Okay. And వైజాగ్ నుంచి రాణి మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారండి. హలో. హలో, నమస్కారం అండి. నమస్తే, అడగండి. అది మా బాబు 4th ఇయర్ బీటెక్ చదువుతున్నాడండి. అయితే జూన్ లో GRE ఎగ్జామ్ రాశాడు. ఓకే. 940 వచ్చినాయండి. ఓకే. మ్యాథ్స్ 690. ఓకే. 50 వేరే అది ఇంగ్లీష్ 250 వచ్చిందండి. ఓకే. స్కోర్ 940 వచ్చిందండి. TOEFL చదవలేదు ఇంకా. ఓకే. ఓకే. అంటే వస్తుందంటారండి సీట్? See, the score is little below average because 1100 is considered to be the average score. So 900, 950 is a little below average. Yes, quantitative math score baane undi, verbal score koncham takku undi. My advice to you is get your child to write the TOEFL test first, get a good score. Based on that, start the application to the universities and let your son also write the GRE test once again. But now remember only one thing, ee test change అయిపోయిందండి. ఈ August 1st నుండి ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయిపోయింది. సో హీ హాస్ టు ప్రిపేర్ వన్స్ అగైన్. ఓకే. సో మారిన ప్యాటర్న్ లో రాయాలి. వరంగల్ నుంచి తరుణ్ కుమార్ లైన్ లో ఉన్నారండి. హలో తరుణ్, అడగండి. నమస్తే సార్. నమస్తే, అడగండి. యాక్చువల్గా నేను IAS ప్రిపేర్ అవుతున్నామండి. ఓకే. సో దానికి సంబంధించిన స్కోర్ ఎలా ఉంటుంది, ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది, కానీ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ లో ఇంకేమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా ఎగ్జామ్ కి GRE లాగే? ఓకే. చేంజెస్ ఏంటి అని అడుగుతుంది. IELTS there are no changes. IELTS is a language test. Okay. Usually students who are going to study in countries like UK, Australia, Canada, New Zealand, the IELTS is a compulsory test. Now we are all
in a country where our mother tongue is not English. We are non-native born speakers of English. So the IELTS is a test that is testing the 4 language capabilities: reading, writing, speaking, listening skills and academic media. The test scores on this test is up to 9 bands. Each section, for example, on speaking section it is 0 to 9 bands, writing section 0 to 9 bands, reading section 0 to 9 bands, speaking section is 0 to 9 bands. Usually universities will expect you to get at least a 6.5 to 7 out of 9 to get into good universities. Okay. Nowadays IELTS is also accepted in many universities in the US also in the place of TOEFL. So preparing for the IELTS properly and writing will help you to get into good universities in Australia or UK as well as in US as well. Canada also is accepting IELTS scores. So that is better to prepare IELTS. There's nothing like it is better to prepare an IELTS. You can either take the TOEFL or IELTS if you want to go to US. Okay. But if you want to go to Australia or to UK, it's preferable to take the IELTS. ఓకే అండి. సికింద్రాబాద్ నుంచి శశాంక్ లైన్ లో ఉన్నారండి. హలో హలో శశాంక్ మాట్లాడుతున్నానండి. అడగండి. యాక్చువల్ నా జిఆర్ఈ స్కోర్ 1300 వచ్చింది మ్యామ్. Okay, that's a good score. Yeah, breakup is 7 plus 510. Okay. But my AVA went down actually. What is the score So then? it is 3 out of 6. Okay. So what is the chance of getting into a good university? Like should be between in top 50. I hold about above 9 actually out of 10 in my college undergraduate. Okay. So academically you are very strong. Your GRE on both verbal and quantitative is also very good. So 3 is no doubt below par on the university requirement, because most universities expect a 4 out of 6 on your analytical writing to get into universities. That means your score is little below par, but I would say you still have a good chance, fairly good chance of getting into good universities. But then you see some universities are very particular about the AVA scores. So my advice to you, select those universities which are not particular about the analytical writing but are more particular about the verbal and the quantitative and are willing to give you admission. ఓకే అండి. హైదరాబాద్ నుంచి మొహమ్మద్ మన్సూర్ మళ్ళీ కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారండి. హలో. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. అడగండి. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. Good evening. Ma'am, I just want to know about IELTS, ma'am. Okay. I just want to go MS. You want to do Yes, ma'am. in US you want to do your MS. Yeah. Yes, Okay. madam. See, if you want to do your masters in US, you have to write GRE as well. You know that, I suppose. But apart from GRE, you also have to write either TOEFL or IELTS depending on university. See, TOEFL is the test that is commonly accepted in all universities in the US. IELTS is now being accepted in many universities, so you can take the IELTS provided the university is accepting it. So, preparing for the IELTS is a must for you as well as the GRE as well. మేడం జిఆర్ఈలో వచ్చిన మార్పులు ఏంటి? The GRE has changed mostly with the verbal section. The GRE has 3 components: the analytical writing, the quantitative section and the verbal section. The analytical writing has practically not changed at all with the old pattern, whereas the quantitative has become more student friendly. The test is including a calculator on the computer. Some test questions have changed where you have to select more than one answer for each question, but the concepts have remained the same. But the verbal section has changed a lot. The antonyms and analogy questions in the previous test have been removed, and more number of reading comprehension questions and sentence completion questions have been included. The scoring pattern also has completely changed as far as the verbal and quantitative is concerned. Previously it used to be 200 out of 800, whereas now it has become 130 up to 170. That is, the range is between 130 to 170 on both quantitative and verbal section. Right now the universities are not telling us exactly what is the required score. Okay. They are waiting up to the month of November, because the ETS which is conducting the test is conducting worldwide study, and then they will give us the required scores. మేడం ప్రీవియస్ కి ఇప్పుడు మార్చిన దానికి Yes. ఏది కష్టంగా ఏమైనా ఉంటుందా ఇప్పుడు మార్చిన దాన్ని బట్టి, లేదంటే గతంలోదే ఈజీగా ఉంటాయా? There is no such thing like easy or difficult. It's about your preparation. As I'm now today on a forum like this, I would like to advise all students who are writing the GRE to improve their reading skills, because that's a very, very basic academic skill that I'm finding is lacking among our Indian students. Whether you read newspapers, whether you read magazines, whether you read good books, it doesn't matter. My advice to you is improve your reading skill, because if that skill is good in you, the logic based skills, the vocabulary skills can be improved.
But with the poor reading skills, many times the students are struggling to get a good score. సో రీడింగ్ స్కిల్స్ పెంచుకోవాలి. Yes, I'm definitely ఫైనల్ గా మీరు advising. చెప్పండి, వీటిలో ఈ అన్నిట్లో జిఆర్ఈ కానీ టోఫెల్ కానీ లేదంటే ఐఎల్టీఎస్ కానీ జీమాట్ కానీ వీటిలో ఏది ప్రిపేర్ అయితే బెటర్ స్టూడెంట్స్? See, basically, every program in USA or UK or Australia, they require separate exams. For example, student going for MS studies in USA, they require GRE and TOEFL or IELTS right now. For students who want to go particularly to countries like UK, Australia or Canada, for them IELTS is more than enough. But to these countries, their academics are very much, good academics is required. Okay. And for students going to USA, GRE, TOEFL or IELTS and good academics. మేడం ఫైనల్ గా ఈ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడైనా రాసుకోవచ్చా లేదంటే దానికి ఏమన్నా టైం లాంటిది ఏమన్నా ఉంటుందా? No, we have this test which is available all through the year. Okay. A student has to go to the website that is the ETS website, official site, and they can book their slots in advance. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జీవా గారు అండ్ జాన్ పాల్ గారు. మొత్తానికి జిఆర్ఈ లాంటి కోర్సులు అంటే ఇక్కడ విదేశాలకు వెళ్ళి చదువుకోవాలంటే ఇలాంటి కోర్సులు చేసిన తర్వాత దాంట్లో పాస్ అయ్యడం బెటర్ అని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఇది జీవాస్ ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ ఎండి గారు జీవా, అలాగే డైరెక్టర్ జాన్ పాల్ గారు చెప్తున్న దాని ప్రకారం రీడింగ్ స్కిల్స్ కన్నా బాగుండి సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అయితే జిఆర్ఈ టోఫెల్ లాంటి కోర్సుల్ని పూర్తి చేసి స్కోరింగ్ చేసి విదేశాల్లోకి వెళ్తే కనుక స్కాలర్షిప్ తో పాటు చదువు కూడా నిరభ్యంతరంగా నిరాటంకంగా జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. ఇది వాళ్ళ స్టడీ టైం. మరికొద్దిసేపట్లో న్యూస్ బులెటిన్ ప్రసారం అవుతుంది. చూస్తూనే ఉండండి TV5.